Okay, all of you welcome. So, in this session, we are discussing of the midpoint circle generation. So, know of you all well the object of a circle. So, if you can draw a circle, the circle if you can providing of your one radius of the point. According to the radius point, you have to draw it as a one center point. So, based on center point, if you can draw with it as a what is the giving of the radius value should draw a line formation. But according to this concept, the midpoint circle is drawing algorithms is an algorithm to determine the points to need it for the rasterizing of your circle. సో ఏదైనా సరే మనం ఒక సర్కిల్ జనరేట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఆ సర్కిల్లో ఉన్నటువంటి కోఆర్డినేట్స్ ఏవైతే మనం పాస్అవుట్ చేసుకుంటామో బేస్డ్ ఆన్ ద కోఆర్డినేట్స్ని ఇండికేట్ చేసుకుంటే మనకేం కావాలంటే ఒక సర్కిల్ అనేది మనకి జనరేట్ కావాలి. సో జనరల్గా మనకి ఏమవుతుందంటే ఒక సర్కిల్ జనరేట్ చేసుకోవడానికి మనకి దే హావ్ టు యూజింగ్ ఆఫ్ యువర్ టూ బేసిక్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్స్. ఒకటి మనకి ఏంటంటే బ్రెసనామ్ circle generation and one more of your midpoint circle generations. According to this, maybe it's better than of your midpoint circle. So we use the midpoint algorithms to calculating all the parameters points at the circle of your first actant. So here is the actant is nothing but is point. సో ఏదైతే మనం సర్కిల్ని డిఫైన్ చేసుకున్నప్పుడు ఆ సర్కిల్లో ఉన్నటువంటి అకార్డింగ్ టు 360 degrees. So what is the given of your center coordinates? Based on the center coordinates, your circle will be generating of your classification of your 360 degrees. So based on the 360 degrees, they have to dividing of your 8 coordinates for the dividing with your center coordinate. సో సెంటర్ కోఆర్డినేట్స్ ఏవైతే మనం పాస్అవుట్ చేసామో ఈ సెంటర్ కోఆర్డినేట్స్ని బేస్ చేసుకొని మనకి ఏమవుతుందంటే 8 సబ్ కోఆర్డినేట్స్గా డివైడ్ అయిపోతుంది. ఈ 8 సబ్ కోఆర్డినేట్స్లో మనకి ఏమవుతుందంటే దే హ్యావ్ టు గివెన్ ఆఫ్ యువర్ సమ్ ఆఫ్ యువర్ నెగిటివ్ కోఆర్డినేట్ అండ్ సమ్ ఆఫ్ యువర్ పాజిటివ్ కోఆర్డినేట్ అన్నమాట. సో వాటిలో మనం ఏదైతే బేస్ పాయింట్ కోఆర్డినేట్ ఇచ్చామో ఆ బేస్ కోఆర్డినేట్ ఇక్కడ ఏమంటామంటే ఫస్ట్ కోఆర్డినేట్ అంటాం అనమాట. సో ఆన్ దిస్ పాయింట్ they have to indicate your first point, first actant. They also can creating of your one mirror point. That mirror point if you can reflection of your their opposite side. So opposite side లో మనకి ఏమవుతుందంటే ఒక మిర్రర్ ఫార్మేషన్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఆ మిర్రర్ ఫార్మేషన్ మనకి లైక్ సర్కిల్ సిమెట్రిక్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ సర్కిల్ సిమెట్రిక్ మనకి ఒక సెంటర్ ఫార్మేషన్ చేసుకుని మనకి జనరేట్ చేసుకుంటుంది అన్నమాట. సో జనరల్లీ హౌ టు గివెన్ ఆఫ్ యువర్ నో ఆఫ్ ద వెల్ నోన్ ఆఫ్ యువర్ ఈక్వేషన్. So the circle equation is that is x square plus y square is equal to r square. Maybe is also can defining of your x square plus y square minus r square is equal to 0. Whatever maybe you have to consider. So you have to see of the circle diagram. So based on the circle diagram, if you can show of your some how to values. So it is you are passing the values that is of your x and y. సో ఈ ఎక్స్ అండ్ వై వాల్యూస్ మాత్రమే మనం పాస్అవుట్ చేసుకుంటాం. ఈ ఎక్స్ అండ్ వై వాల్యూస్ని బేస్ చేసుకొని బేస్ చేసుకొని దే కెన్ జనరేటింగ్ ఆఫ్ యువర్ కోఆర్డినేట్ అగైన్ హ్యాస్ టు డివైడింగ్ ఆఫ్ యువర్ రిమైనింగ్ ద 7 కోఆర్డినేట్. సో రిమైనింగ్ 7 కోఆర్డినేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ 7 కోఆర్డినేట్స్ కూడా జనరేట్ అవుతున్నాయి. సో ఇక్కడ 7 కోఆర్డినేట్స్ మనం జనరేట్ చేసుకున్నప్పుడు మన పాయింట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాట్ ఇస్ ద గివెన్ ఆఫ్ యువర్ ఎక్స్ అండ్ వై వాల్యూస్. సో బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ఎక్స్ అండ్ వై వాల్యూస్ని బేస్ అవుట్ చేసుకొని ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ యువర్ ఫస్ట్ యాక్టెంట్. దీన్ని మనం ఇక్కడ ఫస్ట్ యాక్టెంట్ అంటాం అనమాట. సో దీంతో పాటు మనకి ఏమవుతుందంటే ఇఫ్ యూ కెన్ క్రియేటింగ్ ఆఫ్ యువర్ వన్ మిర్రర్ యాక్టెంట్. సో అది మనకి ఇలా వచ్చేస్తుంది. సో ఈ ఫార్మేషన్లో వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో దే హ్యావ్ టు క్రియేటింగ్ ద వన్ మిర్రర్ పాయింట్ అనమాట. సో ఇలా మనకి ఏమవుతుందంటే దే హ్యావ్ జనరేటింగ్ ద వన్ సర్కిల్ ఫార్మేషన్, ఒక ఆర్క్ ఫార్మేషన్ ఇక్కడ మనకి క్రియేట్ అవుతుంది. సో వెన్ గివెన్ ఆఫ్ యువర్ ఎక్స్ కామా వై వాల్యూస్, సో దిస్ ఎక్స్ కామా వై వాల్యూస్ యూ హ్యావ్ టు లెస్ దాన్ 0 కన్సిడరేషన్ అయినట్టయితే దే కెన్ డ్రా ద సర్కిల్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ది బౌండరీస్. సో ఇన్సైడ్ బౌండరీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఇన్సైడ్ బౌండరీస్లో మనం ఏం చేసుకుంటామంటే సర్కిల్ని ఫామ్ చేసుకుంటాం అనమాట. ఒకవేళ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 వచ్చినట్టయితే ఫర్ ద ఫంక్షన్ కెన్ షుడ్ బి పాసింగ్ ఆఫ్ యువర్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయినట్టయితే దే కెన్ మేక్ రైట్ అబౌట్ సర్కిల్ బౌండరీ. ఈ సర్కిల్ బౌండరీ అనమాట, ఇది మన సర్కిల్ బౌండరీ. అండ్ మేబీ ఎక్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 అయినట్టయితే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 0 అయినట్టయితే సో దే కెన్ క్రియేట్ ద బౌండరీ. సర్కిల్ బౌండరీ మనకి ఏమవుతుందంటే అవుట్ సైడ్ అయిపోతుంది అనమాట. సో అవుట్ సైడ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏంటంటే
దే ఆర్ విజిబుల్. సో ద నెగిటివ్ కోఆర్డినేట్స్ ఏవైతే మనం పాస్ అవుట్ చేసుకుంటామో అవి మనకి అవుట్ సైడ్ ఫార్మేషన్ వచ్చేస్తున్నాయి. సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఫార్మేషన్ ఇఫ్ యూ కెన్ డ్రా ఎ సర్కిల్ అన్నమాట. So what are the steps can involvement of your can generating of your circle formation? The first one is start the can giving of your first the center coordinates. Those center coordinates if you can pass it by the what is the given of your x values and what is the y values will be taken out. And now can calculating the initial decision parameters, that is of your p0. So p0 is equal to 1 minus r. They can assuming the starting coordinate if you can passing of your x comma k x comma y, and the next coordinate should be calculating of your xk plus 1 and yk plus 1. So this coordinate should be indicating of your మనం ఏదైనా సరే ఒక పాయింట్ అవుట్ తీసుకున్నట్టయితే సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ పాయింట్లో మనకి సో ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ వై కోఆర్డినేట్ రెండు కూడా ఇండికేట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మన పాయింట్ అనుకున్నట్టయితే మేబీ ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ యువర్ ఎక్స్ అయినట్టయితే ఎక్స్కే అయినట్టయితే నెక్స్ట్ వన్ మనకి ఏమవుతుందంటే ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ యువర్ ఎక్స్కే ప్లస్ 1 అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ యువర్ వైకే అయినట్టయితే దిట్ ఈస్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ వన్ హ్యావ్ టు కన్సిడరేషన్ ఆఫ్ యువర్ వైకే ప్లస్ 1 వైకే ప్లస్ 1. సో ఏ పాయింట్ మనం ఇక్కడ కన్సిడర్ చేసుకోవాలి, మేబీ దిస్ పాయింట్ ఆర్ మేబీ దిస్ ఏరియా ఆర్ మేబీ దిస్ ఏరియా. బేస్డ్ ఆన్ దిస్ టూ ఏరియాస్ ఇఫ్ యూ కెన్ క్రియేటింగ్ ద వన్ మిడ్ పాయింట్, సో దట్ విల్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ యువర్ మిడ్ పాయింట్ సర్కిల్ అంటాం అనమాట. సో ఆ సర్కిల్ ఇక్కడ మనం జనరేట్. సో ఈ మిడ్ పాయింట్ సర్కిల్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవడానికి దే కెన్ యూజింగ్ ద డెసిషన్ పారామీటర్స్ పీకేని ఇక్కడ మనం డిఫైన్ చేసుకుంటాం. ఈ పీకే కూడా మనకి ఏమవుతుందంటే టూ ఫార్మేషన్ ఇక్కడ మనకి రిప్రజెంట్ చేసుకొని వచ్చేస్తుంది అనమాట, మేబీ టూ అవుట్ కేస్ అనమాట. సో ద కేస్ వన్ మనకి ఏమవుతుందంటే ఇఫ్ ద పీ ఈజ్ లెస్ దాన్ పీకే ఈజ్ లెస్ దాన్ 0 అయినట్టయితే they have to increment of your x values and they have to constant of your y values and the portion will be increment of the multiple formation. So multiple formation ఇక్కడ మనకి ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది అనమాట, లైక్ దిస్ ఫార్మేషన్. సో ఈ ఫార్మేషన్లో మనకి పోర్షన్ అంటే డెసిషన్ పారామీటర్ అనేది మనకి ఇంక్రిమెంట్ అవుతూ వచ్చేసింది అనమాట. అండ్ దే కెన్ ఇంక్రిమెంట్ ఆఫ్ యువర్ పాజిటివ్ ఫార్మేషన్ ఇన్ కేస్ ద పీకే ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 అయినట్టయితే, ఒకవేళ మనకి పీకే గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 అయినట్టయితే దే హ్యావ్ టు ఇంక్రిమెంట్ ఆఫ్ యువర్ x values and they have to also can decrement of your y part. సో ఇక్కడ మనకి y part అనేది డిక్రిమెంట్ అవుతుంది అండ్ మోర్ ఓవర్ మనకి ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ డిక్రిమెంట్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడేమో కాన్స్టెంట్గా ఉంది. వెన్ యాజ్ పీకే ఈజ్ లెస్ దాన్ 0 అయినట్టయితే, వెన్ యాజ్ పీకే ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 0 అయినట్టయితే మనకి ఏమవుతుందంటే దట్ ఈస్ పాయింట్ విల్ బి డిక్రిమెంటెడ్ అండ్ మోర్ దాన్ ఆఫ్ టేకింగ్ ఆఫ్ యువర్. సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాల్యూస్ మనకి దే కెన్ పర్ఫార్మింగ్ విత్ ది సబ్ట్రాక్షన్ ఆపరేషన్. సో సబ్ట్రాక్షన్ ఆపరేషన్ మనకి పాసిబుల్ అవుతుంది. So according to this two cases they can identified by center coordinates, and if you can not for the origin అంటే 0 0 కాకుండా మనకు సపరేట్గా ఆరిజిన్ క్రియేట్ అవుతుంది. అండ్ మేబీ మోర్ ఓవర్ మనకి ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ విల్ బి టేకింగ్ ఆఫ్ యువర్ ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ ప్లస్ యువర్ ఎక్స్ వాల్యూస్ అండ్ వై కోఆర్డినేట్ ప్లస్ టేకింగ్ ఆఫ్ యువర్ వై వాల్యూస్. సో ఇలా మనకి ఏమవుతుందంటే రిపీటింగ్ ఆఫ్ యువర్ 5 అండ్ స్టెప్ కన్నా మనం రిపీట్ చేసుకున్నట్టయితే మస్ట్ బి either x is greater than or equal to y అంతవరకు మనకి రిపీటింగ్ ఫార్మేషన్కి వచ్చేస్తుంది. ఎప్పుడైతే మనకి కండిషన్ ఫాల్స్ అయిపోతే అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుందంటే 8 ఆర్క్స్ అనేవి మనకి జనరేట్ అవుతుంది అనమాట. బేస్డ్ ఆన్ దివర్ కోఆర్డినేట్ బేస్ అవుట్ చేసుకొని 8 ఆర్క్ ఫార్మేషన్ అవుతుంది. సో ఆర్క్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ దిస్ వన్ ఈజ్. సో ఇది ఒక ఆర్క్ అండ్ ఇక్కడ ఒక ఆర్క్ అండ్ ఇక్కడ ఒక ఆర్క్ అండ్ ఇక్కడ ఒక ఆర్క్, ఇలాంటి ఆర్క్స్ మనకి ఏమవుతాయి అంటే 8 ఆర్క్స్ ఫామ్ అవుతాయి అనమాట. సో ఫైనల్గా మనకి ఏమవుతుందంటే ఈ 8 ఆర్క్స్ కాస్త మనకి ఒక సర్కిల్ ఫార్మేషన్గా రిప్రజెంట్ చేసుకుంటుంది అనమాట, ఒక సర్కిల్ ఫార్మేషన్గా రిప్రజెంట్ చేసుకుంటుంది. సో వెన్ హౌ టు యూజింగ్ ద మిడ్ పాయింట్ సర్కిల్, వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ కెన్ యూజింగ్ ద యువర్ మిడ్ పాయింట్ సర్కిల్. సో ఇట్ ఈస్ పవర్ఫుల్ అండ్ యాజ్ వెల్ as efficient algorithms what ever can based on the coordinates, that coordinates I can dividing of your again the 7 sub coordinates along with your coordinate అంటే మోర్ ఓవర్ 8 sub coordinates గా మనకి డివైడ్ అయిపోతుంది. అండ్ మిడ్ పాయింట్ సర్కిల్ కెన్ డ్రాయింగ్ ద algorithm to be easy implementations. So there is no conflict, just how to using of your natural numbers base out చేసుకొని ఇక్కడ మనకి ఇంప్లిమెంటేషన్ అవుతుంది కాబట్టి there is no of your complexity. And the algorithm is based on the simple circle equation, that is can using of your x square plus y square is equal to r square, or maybe x square plus r square minus x square plus y square minus r square is equal to 0. That is a formation. So it is helps to creating the curves and raster displays. సో ఈ అల్గరిథం ఏమవుతుందంటే ఒకవేళ మనం ఏమైనా సరే కర్వ్ లైన్స్ డ్రా చేసుకోవాలనుకున్నా కూడా దే కెన్ ఈజీలీ టు ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ యువర్ దిస్ కాన్సెప్ట్ అనమాట. అండ్ మోర్ ఓవర్ కెన్ విజిబుల్ అండ్ ద డ్రాబ్యాక్స్, ఇట్ ఈస్ టైమ్ టు కన్స్యూమింగ్ అంటే మోర్ ఓవర్ ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది. అండ్ సమ్ టైమ్ కెన్ హెల్పింగ్ ఆఫ్ యువర్ పాయింట్ సర్కిల్ అనేది మనకి ఎగ్జాక్ట్గా మనకి పాయింట్ అక్యురేట్ కాదనమాట. సో అలాంగ్ విత్ ఆఫ్ దిస్ కాన్సెప్ట్తో పాటు ఇఫ్ యూ కెన్ సీ ఆల్సో హౌ కెన్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఆఫ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ మనం ఏ విధంగా ఎగ్జిక్యూషన్ చేసుకోవచ్చు. ఇఫ్ యూ కెన్ ఆల్సో సీ ఆఫ్ యువర్ వన్
శాంపిల్ ఆఫ్ యువర్ ప్రోగ్రామ్. సో ఒక శాంపిల్ ఆఫ్ యువర్ ప్రోగ్రామింగ్ కూడా ఇక్కడ మనం చెక్ చేసుకుందాం అన్నమాట. ఓకే, సో దే హ్యావ్ టు ఐ కెన్ ఆల్రెడీ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ యువర్ జావా